Hi guys! Welcome back dito sa Modern Nanay. At para sa episode na ito, gagawa naman tayo ng chocolate cake. Ito yung ating base recipe. So, this time, I know nakita nyo itong recipe na to sa chocolate in a tub. But this is a closer look on how I prepare it. So, itong chocolate na to, like I said, hindi ito moist chocolate cake at hindi din ito chiffon cake. Ito is somewhere in between lang. Pag sinabi kasing moist chocolate cake, kadalasan dinadagdagan to ng buttermilk or yogurt or may mga dairy na ina-add na nagkukos ng acidity dun sa inyong mixture para maging moist, and also ina-activate nito yung mga leavening agent doon sa inyong mixture. So tara, umpisahan na natin! So una, i-preheat na natin yung ating oven in 160 degrees Celsius for 40 minutes. Pwedeng 160, pwedeng 150. I'll explain to you later kung bakit ganun yung temperature. Then, i-grease na natin yung ating pan. I'm using 5 inches round pan for this recipe, and ang ating recipe ay kayang gumawa ng tatlong 5 inches or dalawang 6 inches at isang 8-inch round cake pan. Then, unahin na natin yung ating coffee. I-dissolve natin ito sa hot water and then set aside lang natin ito para lumamig. Tapos, in a bowl, pagsamasamahin na natin yung ating mga dry ingredients. So, first is yung ating all-purpose flour, sugar, cocoa powder, baking powder, baking soda, and then yung ating salt. And then whisk lang natin ito to combine all our ingredients. Tapos, yung ating mga wet ingredients. For our wet ingredients, combine lang natin yung 2 eggs plus yung vegetable oil or any cooking oil. Tapos, haluin lang natin ito and then i-combine na natin ito doon sa ating dry ingredients. Tapos, haluin lang natin or i-whisk lang natin lahat ng mga ingredients. And kapag nahihirapan ka ng ihalo, ilagay mo na yung iyong coffee mixture. So, ayan, para lumabnaw or mas marami na yung liquid, and mas madali mo na itong maihalo. And then, after mixing all our ingredients, make sure na hindi ito ma-overmix. I-transfer na natin siya doon sa ating mga prepare na pan. So, for this recipe, I'm using 3 5 inches round pan. I-fill lang natin yung ating mga pan ng 3/4 ng capacity nito dahil aalsa pa ito. So, ayan, nalagay na natin lahat ng ating mixture. I-bake na natin ito sa ating oven. Bake lang natin ito for around 40 minutes for 150 degrees Celsius. So, Nay, bakit 150 degrees Celsius or 160 degrees Celsius yung inyong cooking? Kasi, ang technique para maging flat yung inyong cake is to bake it at a low temperature but longer time. Kasi, pag bigla mo na-expose yung inyong mixture doon sa super init na oven, magkakaroon ito ng dome or uumbok ito, and ayun yung tinitrim. Yun yung iniiwasan natin para iwas wastage or wala tayong itapon, and lahat is magagamit natin doon sa ating mixture. So, bake lang natin ito for 40 minutes. After 40 minutes, so ayan, lagay lang natin siya sa cooling rack at hayaan lang natin itong lumamig. And pwede nyo na itong gamitin for your cakes. Here, the sample cake na ginawa ko para dito sa recipe na ito. I'm using simple buttercream mixture dito or icing.
And di ba, bongga, pwedeng-pwede mo nang gamitin itong recipe na ito pang negosyo if you wanted to make our birthday cake or any occasion cake. And for the full recipe ng ating cake, I'll be posting a separate video for icing na pwede nyong gamitin and cake decoration para hindi naman sobrang haba itong video na ito. If kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel and new ka dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell na din for more updates. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye!